start let's start it from very from the very beginning. Okay, that what is exercise therapy? Though you already have an idea of what is the exercise therapy, right? So you all know that the basic concept, right? So let's go for a quick revision of it. Though we have discussed a few pictures yesterday, yes or no, students? Yes, ma'am. Yes, Few ma'am. pictures Yes, yesterday, ma'am. that how the physiotherapist helping the patient, not exactly helping, it is the profession. By profession it comes to treat the patient basically, right? So how the therapist or the consultant is talking, and how that the person is getting training for walking even after having amputation and having artificial limb. Understood? So please, anyone read the lines? Anyone please read the lines? Ma'am, may Yes, I? ma'am. Hmm. Please. Ma'am, okay, ma'am. Hmm. Bolo, poro Priyanshu. I'm exercise therapy is a means of accelerating the patient's recovery from injuries and diseases which have altered his normal way of living. Therapeutic exercise is one of the key tools that a physiotherapist uses to restore patients' musculoskeletal status, Hmm. improve the cardiopulmonary well-being. The Hmm. ultimate goal of any therapeutic exercise program is the achievement of symptom-free movement and function. Every therapist needs to have a foundation of knowledge and skills that can be used to manage the patient's problems. The therapist must Problems. be able to perform a functional evaluation of the patient and must know the interrelationship of the anatomy and the kinesiology of the part. Also should have an understanding of the state of injury, disease, or surgical procedures. Procedures. Exactly. So we all know, or you already in second semester you already have an idea after reading the introduction to physiotherapy, that is the basically exercise therapy is to is to give the patient, to bring back that patient to its functional stage of working, functionally active. We need to make the patient functionally active. That is common for exercise therapy and total physiotherapy itself. If anyone asks you what is physiotherapy, what will be what answer you will give? What is physiotherapy if anyone asks to you? Most of the time the professions and the students usually think that what is the physiotherapy, though that is in the physiotherapy we are having exercise, electro, we are studying anatomy, physiology, microbiology, pathology, pharmacology, surgery, orthopedics, neurology, everything means it's a mix, means all the things we are reading from the MBBS syllabus or the MBBS syllabus structure only, except that forensic science, or that is um, post-mortem, right? Yes or no? Most all means major syllabus is the topic or the subjects are very much similar with the MBBS, but here the the exercise therapy or the physiotherapist work is to bring back the patient to its functionally active stage. At least the patient can go for functional movements, at least they can perform their daily living activity. ওকে, একটা পেশেন্টের স্ট্রোক হলো, স্ট্রোক হওয়ার পর সে ওষুধের পর ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, নার্ভের ওষুধের পর ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, ভিটামিনস খেয়ে যাচ্ছে, নিউরো ভিটামিনস খেয়ে যাচ্ছে, বাট ইজ দেয়ার এনি ইমপ্রুভ? দ্য physiotherapist can give life to that paralyzed patient. Understood? That is the meaning of accelerating the patient's recovery from injury and diseases which have altered his normal way of living. Therapeutic exercise is one of the key tool that a physiotherapist use. Therapeutic exercises,
these are, different exercises where we can take as, Maitland mobilizations, Mackenzie mobilization, Mulligan techniques, and soft tissue mobilizations. These are all come under therapeutic exercise. All static and dynamic exercises, all Swiss ball exercise. There are, you can use, a physiotherapist use their ability, their knowledge to treat the patient. Understood? So how this therapeutic exercises, used to the human body, how it has been, beneficial for the human body. First is, it restores the patient musculoskeletal status. Bones, muscles, ligaments, tendons, it will restore that, the power of the muscle, the range of motion. Understood? And obviously to improve the cardiopulmonary well-being. You will see whenever we are doing any exercises, we means our respiratory rate or the heartbeat goes for an increase. Yes or no? Students? Yes, Jamuni, ma'am. whenever we go for, say, suppose any exercises, our respiration goes for an increase, and yes, the heartbeat also. Okay, so if any patient is having, any a cardiac problem, or having any cardiac block, or any heart problem, or any respiratory problem, we can give them exercises like breathing exercise. There are different types of breathing exercise. Understood? You will come to know about these things. Okay, and to improve the cardiopulmonary well-being. Okay, and the physiotherapist should always have the good foundation knowledge of all anatomy and physiology to to understand the patient problem. Say, suppose like when you have ever think that why we are studying anatomy or physiology. Yes, the what is, if anyone asks you what is anatomy, you will be able to give answer, yes, anatomy is study of bones, ligaments, tendons. Yeah, it's a structural study of the human body, skeletal structure of the human body, right? And what is physiology? Physiology is the systemic study of the human body, how it functions, like respiratory system, digestive system, CNS, then peripheral nervous system, then the cardiac system, the respiratory, then your reproductive system, right? So these are all normal systems which we used to study in physiology, right? So suppose you think, if the physiotherapist is studying only exercise therapy, only electrotherapy, but they are not having any knowledge of anatomy and physiology, will they able to understand the patient's problem, where the patient is having problem, why he is having problem, on which area is been damaged, or like which nerve has been damaged, or which bone has been fractured? They will not understand, right? Understood? Are you getting my point, what I'm trying to explain, students? Yes? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So yeah, please respond, otherwise I will be not able to understand whether you are getting my point or not. Okay, please respond, right? So a physiotherapist should always have the foundation knowledge of the basic subjects. These are the anatomy, physiology, biomechanics. Understood? So to improve their own treatment skill, and to manage the patient problem, like for an example I'm giving you, suppose cervical pain. একটা patient, one patient comes to you with a complaint of neck pain or cervical pain, right? So you are giving exercises like neck stretching, then you are giving some, uh, static exercises of the neck. You are giving normal free movement of the neck region, like side flexion, okay, then flexion and extension. Okay, it's simple normal exercises, but still the patient is complaining of pain, tingling sensation, pain is radiating to the upper arm. Okay, but if you are not having that knowledge of anatomy, physiology, you will never
understand that the cervical pain may also cause because of the nerve compression over the cervical region. Understood? So the basic knowledge is very much important. Means if you want to be in the profession, you have to study anatomy, physiology. At least, you know, you have to turn the page every day. আমরা এখনো কিন্তু anatomy, physiology কিছুটা হলেও কিন্তু পড়ি। Because we are dealing with the human body, we have to know the normal function of the human body. Understood? Clear? Is it clear? Am I clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Up to this much? Yeah. Now, the physiotherapist also should have better understanding about the state of injury, site of injury, any disease, underlying disease, and the surgical procedures. In 5th semester, you will be going to study about the surgical parts and the surgery. So surgical insertions, abdominal insertions, like for, you know, any operation, okay, any surgical operations has been done. For example, if a patient is having, you know, compound fracture of, you know, shoulder joint, yeah, that is a shaft of the femur. If you don't know where is the insertion line, where is the cutting mark or cutting line, or what type of the surgery the patient you know, had in his previous history, then you won't be able to treat that patient. Because surgical you know, case, physiotherapist, you know, for surgical, before operation they must have physiotherapy, you know, treatment, and after the surgery also the patient should have physiotherapy treatment before surgery, because to clear the chest. Acha, very interesting movie I'm telling you, okay. That is the Ankur Arora murder case you have seen. Ankur Arora murder case. No, ma'am. Ankur, Yes, that is ma'am. not related with the physiotherapy, but you know, after the surgery the patient usually have the tendency to have, you know, mucus formation in the chest. তাদের কিন্তু কাশি হয়, হ্যাঁ, মানে একটু কিন্তু প্রবলেম থাকে একটু রেসপিরেশনের জন্য, ওকে। সো breathing exercises, cardiorespiratory exercises is been given to the patient before surgery. তোমরা যদি চাও একটু অঙ্কুর আরোরা murder case, you can see it is not related with the physiotherapy. Yes, you might have noticed that during the surgery the patient is vomiting, না, তার জন্য কিন্তু ওর ডেথ হয়ে যায়। Yes or no? স্টোমাক খালি ছিল না বলে। Yes, stomach khali chilo na, that is the different part, but yes, that is called aspiration. That is called aspiration. So after the surgery also, you know, the patient usually, you know, production of cough, production of, you know, mucus, or you know, the saliva, it usually happens, okay. So chest should be clear all the time. And yes, after this surgery also the patient is asked to be for a rest period in a bed, you know, for around 1 week. তার জন্য কিন্তু কিছুটা হলেও মাসলের পাওয়ার কিন্তু রিডিউস করে, কিছুটা হলেও। সো passive movements or active exercises should be given to the patient. This is what I'm telling is very, you know, very general part. But when the surgery is, you know, like cesarean section, hip joint fracture, any joint replacement surgery, any spinal surgery, তার complications কিন্তু আলাদা হতে পারে। And post-operative physiotherapy treatment is very important. You might have seen that total knee replacement surgery পর কিন্তু physiotherapy refer করে। শুনেছো এটা? কেউ কি শুনেছো? No, ma'am. আচ্ছা, তোমরা শুনো, যাই হোক, ওকে। সো যে কোনো সার্জারির পর কিন্তু ফিজিওথেরাপি রেফার হওয়াটা খুব দরকার, বিকজ the muscles need to get, you know,
to come back its to gain its normal range of motion and power. এবার you think let me show you the total knee replacement surgery মানে picture I can show you. Wait, at least you will understand what I am trying to say. ভাল লাগছে, ইন্টারেস্টিং লাগছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. দিয়েছিলেন টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি পিকচার্স। আচ্ছা, আমি মানে খুব শর্টে বলছি, কেন কি মানে এই জিনিসগুলো তোমাদের মানে 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 এখন তোমাদের একটু টাফ লাগবে ব্যাপারটা, আস্তে আস্তে তোমরা যখন সিনিয়র মানে আপকামিং সেমিস্টারে যখন যাবে তখন জিনিসটা ভালো করে বুঝতে পারবে। ওকে, সি wait, let me share the screen. Acha, are you able to see the picture? Mane see how the area is been open up. Huh? Insertion হচ্ছে, muscle cut হচ্ছে, yes or no? Knee এর এরিয়াটা কিন্তু exposed হচ্ছে during the surgery. So after the surgery it will look like this. See this one. বুঝা গেল? So this is called the insertion line. Okay, so if you don't know which area is been operated, কোন এরিয়াটা অপারেট হয়েছে, কোন স্ট্রাকচারে অপারেশনটা হয়েছে, ফিজিওথেরাপি কি পসিবল দেওয়া after the surgery? So No, you should ma'am. also have an idea of the surgical procedures. তোমাদেরকে একটা ছোট্ট কমপ্লিকেশন দেখাই যেটা কিনা খুব কমন হয়। এই দেখো, this is C, this is C, this is the leg. Means after the surgery you can see the knee is not fully extended, এটা কিন্তু একটু ফ্লেক্স হয়ে আছে, রাইট? বুঝতে পারছো কি বলছি? So physiotherapist work is to bring back the area into full extension, not in a flexion. বোঝা গেল? Understood? Yes, ma'am. Clear? Wait, let me show you one more picture. Yeah, this one. See, complication. See, this is the complication. এবার এই নিতে ধরো this is the injury, means this is the surgical area. এবার এটা যদি আমরা এক্সারসাইজ না দিই, আমরা যদি এটাকে কিছু স্ট্রেংথেনিং না করাই মাসলসকে, তাহলে তো এটা মানে নি কিন্তু ফ্লেকশনই থেকে যাবে। নি এর টেন্ডেন্সি হচ্ছে মানে আফটার এনি প্রবলেম ইট উইল গো ফর ফ্লেকশন। সো এক্সটেনশনে আসতে কিন্তু প্রবলেম হয়। Understood? So these are the complications. কখনো কখনো ইনসার্শন লাইনে ইনফেকশন হয়ে যায়, ইনফেকশনের জন্য আবার রিকভারি রেট অনেকটা ডিলে হয়। Understood? So these things you have to keep in mind. একটু বেশি আমি হয়তো বলে ফেলেছি। See this insertion line. Okay, so we have to give different types of exercises to bring back the knee joint into its flexion and extension. At least that knee should go for extension and flexion. Okay, understood students? Clear? বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বোঝা গেছে সবার? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. right. So let me go back to the slide. Yeah, so now this is clear na to all that wait. So the therapist
must be able to perform, the functional evaluation of the patient. That is the assessment part. And obviously, exercise therapy, biomechanics, electrotherapy, that relation also they should know. And apart from that, what is the injury, what is the cause of the injury, what is the disease, what is the cause of the disease, and what are the surgical procedures, this basic background knowledge should also be known by the physiotherapist. Clear? বোঝা গেল? Yes, ma'am. Understood? Is it clear to all? Yes, ma'am. Understood, na? So see how physiotherapists are so important. I want to share this. In India, this prenatal postnatal physiotherapy is not so much in demand, but yes, some places in Mumbai, in Bangalore, in Pune, the antenatal postnatal care has been given. But in foreign countries, you will see in each and every hospital they will have women's and child care and prenatal postnatal before the pregnancy time, how the female will go for the exercises during the pregnancy time, what will be the exercises the female will go for, and after the delivery also, that is called postnatal. Natal means the pregnancy time, right? So after the postnatal period also, the therapist means the females are getting the that exercises protocol, right? You will see, and you will also see, that's why in foreign countries most of the women are having normal delivery. Very complicated cases they are going for cesarean section. Nowadays water birth delivery is more high in demand. But in India it is just opposite, everyone is going for cesarean section. Not মানে খুবই কম normal delivery হয় না যে বলবো না, but yes, in foreign countries normal delivery is much more common than from India. বোঝা গেল? That this will also you will study in gynecology part. In gynecology part. বোঝা গেল? Understood, students? Is it clear to Yes, all? ma'am. Yes. Clear? Next, see, anyone please read the line. Soumya, you read the line. Yes, ma'am. Therapist must be aware of the complications, precautions, and contraindications, so that the therapist can effectively administer therapeutic exercise to a patient. The physiotherapist must know the basic principle and effects of therapeutic exercise on musculoskeletal, neuromuscular, and cardiovascular and pulmonary systems. আচ্ছা সৌম্য, একটু বলো তো কি বুঝতে পারলে পড়ে, লাইনস গুলো পড়ে কি বুঝতে পারলে একটু বলো তো। ম্যাম সতর্ক থাকতে হবে, মানে কি থাকতে হবে? থেরাপিউটিক ম্যাম এক্সারসাইজ বলো বলো। মানে ম্যাম থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ দেওয়ার সময় মোটামুটি আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে, যে কমপ্লিকেশন নিয়ে। সতর্ক থাকতে মানে সতর্ক থাকতে হবে, কনসিয়াস থাকতে হবে। কেন বাবা? বেশি সতর্ক থাকতে গেলে তো ভয় পাবে ট্রিটমেন্ট করতে। তাতে ম্যাম ফিউচারে পেশেন্টের আর কোনো প্রবলেম না হয়, এইজন্য পেশেন্টের আর কোনো প্রবলেম না হয়। ওকে, ঠিক আছে, আর কি বুঝতে পারলে বলো।
ম্যাম নিউরোমাস্কুলার প্লাস মাস্কুলোস্কেলেটন এর বিষয়ে ম্যাম তার বেসিক প্রিন্সিপাল যেটা তার এফেক্ট আমাদের নলেজটা গেইন করতে হবে যাতে পেশেন্টের প্রবলেম না হয়, যাতে ট্রিটমেন্টটা ভালো করে পেশেন্টের না হয়। ওকে, এবার কারেক্ট, গুড, ভেরি গুড ট্রাই। The thing is, you will get to know whenever you are giving any therapeutic exercises, okay, or electrical modality also, especially, you have to always keep the precautions. Like when very small example I'm giving you, that is before using any electrical modalities, you should check whether the apparatus are working properly or not, earthing is properly. These are the precautions, safety measures, yes or no, students? So even in therapeutic exercises also, the therapist should keep in mind before giving any exercises to the patient, they must have know about the complications, precautions and contraindications. আচ্ছা, কেউ আমাকে একটু বলতে পারবে হেমোফিলিয়াটা কি? হোয়াট ইজ হেমোফিলিয়া? ম্যাম বলবো, ব্লাডটা কোয়াগুলেট হতে চায় না। Hemophilia is a genetic disorder in which the blood coagulation occurs. একটু টাইম নেয় আর কি। তাহলে সেটাতে মানে কি কি হয়, মানে আমাকে তুমি বলো কি হয় হেমোফিলিয়াতে, কি হয়? ম্যাম হেমোফিলিয়াতে নরমালি কিছু ফ্যাক্টর, ব্লাড কোয়াগুলেটিং ফ্যাক্টর থাকে 8, 9, 11, এই তিনটা ফ্যাক্টর মানে ঘাটতিজনিত কারণে হিমোফিলিয়া, যার ফলে কি ব্লাডের যে ডেন্স নেটওয়ার্কটা তৈরি ওটা হয় না, ওটা হয় না, তার মানে কি ব্লিডিংটা হতে থাকে, তাই তো? ব্লিডিংটা হতে থাকে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমি এটাই জিজ্ঞাসা করছি। তো বেসিক্যালি একটা হিমোফিলিয়া পেশেন্টের কিন্তু ব্লিডিং টেন্ডেন্সিটা থাকে, ইয়েস অর নো স্টুডেন্টস? থাকে কি থাকে না? টেল মি। Yes, ma'am. ওকে, নাও দিস মানে আমি পার্সোনালি এরকম কেস দেখেছি, হেমোফিলিয়া পেশেন্ট এলো তোমাদের কাছে, এবার ইউ উইল বি গিভিং ট্রিটমেন্ট অর নট? থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ দেবে কি দেবে না, বলো? ম্যাম যদি সেখানে কোনো কমপ্লিকেশনস না থাকে তাহলে ম্যাম দেওয়া যেতেই পারে। Exactly, that is the word, that is the thing I'm trying to explain, that is the therapist must be aware of the complications. এবার হেমোফিলিয়া হলে কিন্তু ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে, তো আমাকে কিন্তু ভীষণ সেফলি থেরাপিউটিক এক্সারসাইজেস গুলোকে কিন্তু দিতে হবে, understood? So that the therapist can effectively administer therapeutic exercise to a patient, keeping in mind the complications, precautions and contraindications. For an example, one more example I'm giving you, shoulder dislocation. Shoulder dislocation হয়েছে, সে ঠিকও হয়েছে রিডাকশন করে বা তোমার মানে অর্থোপেডিশিয়ান দেখিয়ে সেই শোল্ডার ডিসলোকেশনটা ঠিক হয়েছে। এবার তার কিছু রেঞ্জ অফ মোশন প্রবলেম হচ্ছে, তার মাসল উইক হয়ে যাচ্ছে, সে কিছু মানে শোল্ডার ফ্লেকশন এক্সটেনশন করতে পারছে না প্রপারলি। এবার সেই পেশেন্ট, সাপোজ দ্যাট পেশেন্ট কামস টু ইউ, ট্রিটমেন্ট দেবে কি দেবে না? We will be giving the treatment by keeping in mind as precaution of having that patient shoulder dislocation. Understood? Clear, students? Yes, is it clear to all? Yeah, so always have the point, or the you must always think about the complication, precautions and contraindications. তোমরা লাস্ট সেমিস্টারে you have studied that electrical modalities, it has the tendency, it may cause burn, yeah? So before giving any electrical modality to the patient, we should think about the precautions measure, right, before giving any electrical modality to avoid burn. So the physiotherapist must have the knowledge of
basic principles of the effect of exercise therapy on musculoskeletal system, neuromuscular system, cardiovascular and pulmonary system. So একটা এক্সারসাইজ যে আমি দিচ্ছি তার যে একটা এক্সারসাইজ দেওয়ার পর যেই বেনিফিটস গুলো কে দ্য ইফেক্টস গুলো কি কি হতে পারে মাস্কুলোস্কেলিটনে, নিউরোমাস্কুলারে, কার্ডিওভাস্কুলারে, পালমোনারি সিস্টেমে, দ্যাট অলসো শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড। এবার ধরো সাপোজ ফর এন এক্সাম্পল পেশেন্টের রেসপিরেটরি প্রবলেম আছে, ব্রিদিং প্রবলেম আছে, patient you have given them spirometry exercises, you have asked the patient to do some breathing exercises. So after after getting those exercises, what will be the outcome that you should know? It may be na the patient may ask you je amar to breathing problem hocche ami exercises gulo korbo, eta kore amar ki hobe? That answer should be ready for to you. Patients always ask যে আমি এটা করছি, এটা কি মানে করব, এটা কি আমার জন্য ভালো হবে? Always patient used to ask, especially in treating the pediatric patient, treating small babies in front of their mothers. So the answer should be ready. Okay, understood students? Is it clear to all? Yes, ma'am. বোঝা গেল? Interesting? Is it interesting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Please give your attendance. Chandrasekhar. Yes, ma'am. Okay. Darshana. Present, ma'am. Dev Kumar. Yes, ma'am. Ilyas Shaha. Yes, ma'am. Munjila Shabnam. Ma'am, Monjila আছে। আছে? Let me check. Yes, ma'am, I'm sure. আছে, but network problem নাকি? Okay. Priyanshu. Yes, ma'am. Robiul Islam. Yes, ma'am. Okay. Shayan Jana. Yes, ma'am. সৌম্যদেব সত্যা। Yes, ma'am. এই বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ma'am. ওকে। সুশোভন। Yes, ma'am. ওকে। ওয়াহিদুর। Yes, ma'am. দুর্বাদল অধিকারী। Yes, ma'am. ওকে। দেবার্গ মণ্ডল। ওকে। সৌজন্য। Yes, ma'am. ওকে। অভয় সাহু। Yes, ma'am. ওকে। অভয় বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. ওকে। জ্যোতির্ময়। Ma'am, he is there. He is there. Ma'am, জ্যোতির্ময় আছে। ওকে। শুভদীপ। Oh, he is not there, no? Soumya Banerjee. Yes, ma'am. Okay. Reshmi Jahan. Ma'am, রেশমিও আছে। রেসপন্ড করছে না কেন? নেটওয়ার্ক প্রবলেম নাকি? হ্যাঁ ম্যাম, মনে হচ্ছে। মুরালি সামন্ত। Present, ma'am. ওকে। শুভেন্দু চক্রবর্তী। Present, ma'am. শ্রেয়সী পোদ্দার। Class, ma'am. Ma'am, she is there, ma'am. ওকে। বৈষ্ণবী। Present, ma'am. ওকে। সিদ্রা হাসান। Present, ma'am. ওকে। সুরাইয়া পারভিন। Present, miss. ওকে। বিলোদল ঘোষ।
Pilodol Ghosh. No, नहीं मैम. Absent. Okay. Pragya Pradhan. Pragya. Present, ma'am. Okay. Safia. Yes, ma'am. Okay. Sudeep Das. Sudeep Das, are you there? No मैम. सुदीप नहीं. Okay. Mohima Khatun. Yes, ma'am. Okay. Mohima বুঝতে পারছো? Mohima. Mohima. Mohima, are you getting the point? Soumya, Mohima কে আমাকে কিন্তু কল Mohima, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, network চলে গিয়েছিল, so বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। Okay. Ziva. Present, ma'am. Okay. Shiny. Present, ma'am. Okay. Shubham Chatterjee. Present, ma'am. Pragati Tiwari. Present, ma'am. Priyanka Roy. Present, ma'am. Okay. Kausar. Present, ma'am. Rauf Sheikh. Yes, ma'am. Arnab Basu. ম্যাম অর্ণবের একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছিল, ওকে বলছিল। अर्नब के तो देखते पाচ্ছি না। नेहा। Present, ma'am. ओके। शायन मोदक। Yes, ma'am. ओके। मोस्ट जिब्राना खातून। Present, ma'am. ওকে, বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে? জিব্রানা। Yes, ma'am. ओके। आरिफ अनवर। आरिफ अनवर। Yes, ma'am. ओके। मैम आरिफ अब्दुल आतिफ। अजीज। अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। আব্দুল আজিজও আছে। আছে, আচ্ছা। इस মোল্লা আরে না, মোহাম্মদ कैफ। मोहम्मद कैफ। नहीं मैम। ओके। इस्माइल शेख। इस्माइल शेख is there. Okay. ইসমাইল আছে। श्रेयम कल्याण। Present, ma'am. ओके। राज महातो। Present, ma'am. ओके। রাজ বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. ওকে। Okay. Right. Okay, yesterday class itself we have discussed about with this picture, yeah. কালকেই আমরা এই পিকচার নিয়ে একটু ডিসকাস করেছিলাম না, যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট দ্য ফিজিওথেরাপিস্ট ইজ ডুইং। ইয়া, তোমরা সবাই ঠিকই বলেছিলে। সো বেসিক্যালি দ্য ফিজিওথেরাপিস্ট হিয়ার শি ইজ you can say counseling, then gaining the confidence of the patient, then describing all the necessary things to the patient so that the patient can able to wear this artificial limb and can go for walk. So before walking also different types of exercises, gait training can be given. আচ্ছা স্টুডেন্টস, তোমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ না, পেশেন্ট হোল্ড করে আছে একটা রেলিং এর মতন। 1-2 railings you can see patient is holding, yeah. Yes, ma'am. Are you able to see this?
Can anyone tell me what is this? কেউ কি বলতে পারবে এই জিনিসটা কি? না ম্যাম। Ma'am, Hmm? ma'am, like it's helping him to have a support. Like Yeah, the dose. support, correct. Support is there because each and every equipment is designed basically to support and to give, you know, yes, but what it is called? You can see two Don't railing is know, there, adjustable screws are also there. Yes or no? See? Yes, ma'am. একটু ভাবো, এইটা তোমরা কিন্তু ওটা হাইট ওয়াইজ ম্যানেজ করার জন্য। বলো ট্রাই করো। অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু, অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রুটা ম্যাম হাইট ওয়াইজ ম্যানেজ করার জন্য। হ্যাঁ, হাইটের জন্য ম্যানেজ করার জন্য। কেন কি অনেক সময় কি হয়, ছোট বাচ্চা আসতে পারে, পেডিয়াট্রিক পেশেন্টও আসতে পারে, to adjust the height for the, you know, with the height of the patient. Yes, correct. Then কি বলে, কি ইকুইপমেন্টটাকে কি বলে? কারোর কোনো আইডিয়া আছে? Assistive devices or assistive exercises? Not exercises, okay? Assisted, resisted, nothing. It's a equipment been you can see in every physiotherapy clinics. Not clinic, you may say physiotherapy setup. বলো তো কি? This is called parallel bar. This is called parallel bar. Let me show. জিমেও থাকে। দেখো জিমে যেগুলো থাকে সেগুলো মানে ইট ইজ মোর মডিফাইড, ওখানে মধ্যে থেকে কিন্তু আরো অনেক রকমের এক্সারসাইজেস করে, কিন্তু নট মানে জিমে কি কোনো নর্মাল পেশেন্ট যায়? নো ম্যাম। Yeah, this is for therapeutic. It will be very much simple. In parallel bar there will be a ramp, there will be two railing with you know, adjustable screw and a mirror in front of the, you know, patient, so that the patient when he is walking, okay, or the gait training যখন হয়, the patient can see himself in the mirror and get the feedback. Okay, let me show you the parallel bar pictures. I always try to share with you some pictures because pictures দেখালে না অনেকটা মনে থাকে। Pictures দেখালে অনেকটা মনে থাকে। Parallel bar, yes. This one with mirror. Let me search with yes. Parallel bar with mirror. Yes, this one. আচ্ছা, এই পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? Parallel bar with mirror. Yes, See? ma'am. Yeah, one here the ramp is not been given, but yes, there used to be in ramp, কিন্তু কিছু কিছু you know, setup এ কেউ ramp নেয়, কেউ নেয় না। So see the parallel, why parallel bar? Two bars are running parallelly, that's why it's name termed as parallel bar, what I supposed to think. Okay, this is there in your Dina Gardiner book also. তোমরা একটু ইকুইপমেন্টসটা খুলে দেখো বা পেজেস মানে ইন্ডেক্সে দেখো, প্যারালাল বার কিন্তু রয়েছে তোমাদের ডিনা গার্ডেনার বুকে। ওকে, so you know, here you will see some screws which can be adjusted with the height of the patient, and see this picture.
দেখতে পাচ্ছো পিকচারটা? Yes, ma'am. একটু ছোট মনে হচ্ছে। Yes, ma'am. See, wheelchair থেকে he is walking. This is called the gait training. So the patient will see himself in the mirror and can understand what or which component he is doing, wrong. হ্যাঁ, স্টেপটা কিভাবে ফেলতে হবে, কিরকম ফেলতে হবে না, that instruction you will be giving, but patient have to do himself or herself, okay, in parallel bar. We can use this bar for children's also. For children's also. See here, this one. Understood? Clear? Yes, Parallel ma'am. bar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. এটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও এসছে, এটা আছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, প্যারালাল বার। ওকে, okay, so this is how the physiotherapist can give the training. Now next, now aims of physiotherapy. You all know what are the aims of physiotherapy. In previous semester itself you have studied. Yes or no? The aims of physiotherapy means exercise therapy or therapeutic exercise, or as a physiotherapy as a whole, to develop strength, to develop endurance, mobility, flexibility, stability, relaxation, coordination, balance, functional skills, and cardiovascular fitness. So see, here it is included all the systems. Yes or no? All the systems, right from the musculoskeletal, neuromuscular, skeletal, then the cardiorespiratory portion. Yes or no? See, strength, endurance is muscles and range of motions. Okay, mobility and flexibility. You know how the body is, movable, or how it is flexible, like it is not stiff, not contractured. Okay, contracture hole kintu mobility flexibility bhalo kore hoy na. That usually happens after any burn injury, after surgery also, and after fracture also. Stiffness, stiffness and contracture. তোমাদেরকে কি দেখিয়েছি বার্ন পেশেন্টের পর, মানে বার্ন হওয়ার পর কি কি কমপ্লিকেশনস হতে পারে? পিকচার্স কি শো করেছি তোমাদেরকে? No, ma'am. That is and that is treating the burn patient is very good experience. মানে যেভাবে বার্ন পেশেন্টের কন্ট্রাকচার হয় and how you are giving physiotherapy, like only you have to work on the the muscles, muscle, the soft muscle, soft tissue manipulation, it's very interesting. Wait, let me show you the burn contractures. Fracture burn. Google it, you have to write the appropriate word, otherwise it will not come. See this one. এটা মণিপাল বইতে খুব ভালো দেওয়া আছে, সার্জারি মণিপালে খুব ভালো করে দেওয়া আছে পিকচার্স গুলো and descriptions. See this one. Are you able to see this picture? Contracture, burn, neck contracture. This is Yes, like ma'am. there are some degrees of burn. Yes. We have to calculate the degrees of burn. Only after that we can give the treatment. মানে একদমই contractured, একদমই contraction মানে contracture হয়ে যাওয়ার পর it usually took a very long time for treatment. আর usually patient এর অত
পেশেন্স থাকে না যে আমি একদম ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করে যাব বিকজ অফ পেশেন্স less of confidence. Okay, so the only option is plastic surgery. প্লাস্টিক সার্জারি, সি পোস্ট বার্ন কন্ট্রাকচার্স সব পড়বে, এগুলো সার্জারিতে সব পড়বে তোমাদের। অ্যান্ড ইন দ্য 8th, 7th and 8th semester you will study about the physiotherapy for burn, how you will be going to treat physiotherapy, means physiotherapeutic treatment to the burn patient. Interesting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. এগুলো আছে, এগুলো এগুলো পড়তে হবে। ওকে, সো মোবিলিটি অ্যান্ড flexibility. Mobility and flexibility. And yes, obviously stability is very important for neuro patient. This stability, coordination, balance, functional skills are being lost. So Parkinson disease, then hemiplegic patient, any myopathy, then cervical injury, spinal cord injury patient. Okay, coordination, balance is been lost, even posture also, so we have to treat them, right? Cardiovascular fitness, we have discussed in the last previous slide. And yes, relaxation to alada ekta topic hi ache, we will discuss there. Total body relaxation, mental relaxation, physical relaxation, there are different modes of relaxation. Okay, stretching, breathing exercise, that we will be discussing. Okay, understood? Clear? Is it clear to all aims of therapeutic exercise? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, what is therapeutic exercise? What is therapeutic exercise? All the things we have discussed in the last previous slides. Prevent impairment, improve, restore or enhance physical function, prevent or reduce health risk factors, optimize overall health status, fitness and sense of well-being. The last point is very important. If a patient is not fit, if the patient is not mentally fit, then he cannot sense the feeling of well-being. So we have to always try our patient to be in a normal, fit from mentally, physically, in a well-being. Understood? So therapeutic exercise is defined as the systemic and planned performance of bodily movements, posture or physical activity to provide a patient with an aim to prevent impairment. Okay, improve, restore or enhance physical, that is functions. Functionally we have to make our patient active, to reduce the further health risk factors, like to reduce the further injury or further any disease condition. Like for an example I'm giving you, suppose a patient of diabetic foot patient comes to you. Okay, you know the background, because high sugar, high diabetes, sometimes the patient usually have diabetic foot. Yes or no, students? Diabetic foot. আচ্ছা, তোমরা এটা হয়তো জানবে না, লেট মি ডায়াবেটিক ফুটেরও পিকচারসটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারি, দাঁড়াও। ডায়াবেটিক ফুট, diabetic foot, preventing diabetic foot problems. ভালো পিকচার কোনটা?
Non-surgical treatment of the diabetic foot. I think this is good picture. আচ্ছা তোমরা পিকচারটা দেখতে পাচ্ছো? Is the diabetic foot picture is visible to you all? Yes, ma'am. See, Yes, this one ma'am, is দেখতে called পাচ্ছি। diabetic foot. Okay. Suppose this patient comes to you, you will treat the patient, but yes, you have to also remember the sugar level, so that it is not going to develop anymore. Those precautions and risk factors you should keep in your mind. Okay, and very important risk factor is pain. You, whatever treatment you are giving, whatever modality you are giving, whatever you are giving, any exercise, any type of exercise, you should keep in your mind that the patient should not complain about pain to you. If the patient is feeling discomfortable, okay, if the patient is discomfort, okay, the patient is not feeling relaxed, if the patient is not feeling less pain, okay, that means some problem is there with your treatment. So that should be kept in your mind. Understood? Clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next is okay, types of therapeutic exercise. Now, what are the different types of therapeutic exercise? Few of this we will be discussing in this semester only. Strengthening exercise, strength training exercise, relaxation exercises, okay, coordination exercise, mobilization exercises, endurance exercises, gait training exercises, and balance exercises. Okay, these are these are very few, exercises, but yes, broadly classified, more or less this exercises been used most commonly to treat the patient. Okay, so these are the different types of exercises which we usually do in our therapeutic exercises. Understood, students? Clear? Like তোমরা এই রিল্যাক্সেশন টেকনিক্স কিছু পড়বে, ব্যালেন্স দেখতে হবে, সিলেবাস আমি তো তোমাদেরকে সিলেবাস শেয়ার করেছি, ইউ জাস্ট সি দেয়ার। ওকে, আন্ডারস্টুড? মোবিলাইজেশন মনে হয় তোমাদের পরের সেমিস্টারে আছে না এই সেমিস্টারে আছে, দেখতে হবে। এনিওয়েজ, ওকে, সো few of them we will be going to discuss, and few of them you will be getting to know it better in your upcoming semesters. Okay, clear, students? Understood? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. See, can anyone tell me what is this equipments, this one and this one, which has been attached with the wall and which has been attached with the ground? কেউ বলতে পারবে কি এটা? পারবো না ম্যাম। এনি ট্রাই, জাস্ট ট্রাই। এই তো এই বলটা তো মোরলে সবাই তোমরা দেখেছো। ইয়েস ম্যাম, এটা দেখেছি। এটা কি এটা কি বল? কি বল বল? ম্যাম এটার উপরে ম্যাম আমরা এক্সারসাইজ করি। এটার উপরে এক্সারসাইজ করো? আরে তুমি নিজে এখন কি করছো এটার উপরে এক্সারসাইজ? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তা কি বলে জানো এটাকে? হ্যাঁ ম্যাম জানি। Anyone else? Ma'am, ma'am, the ball is used by ladies, especially pregnant ladies, to promote normal delivery, ma'am. I have seen once. Yeah. So what is the name of the ball? If I ma'am, tell maybe you na, you will say, "अरे ये तो बहुत easy था." jumping ball, ma'am. अरे बाप रे, jumping ball. You will
Jumping ball. If the pregnant lady is using this jumping ball, the baby will jump in the belly itself. Ma'am, is it physio ball? Yeah, sometimes it is called as physio ball, medicine ball, gym ball, Swiss ball. But yes, there are some difference. Okay. Ma'am, exercise ball. Exercise ball bolte paro. Usually it is called as medicine ball, Swiss ball. Sitting balls. What is this is called, which is attached with the wall? কেউ কি বলতে পারবে? This is called wall ladder. Wall ladder. This one. For support. Yes, this is for আমি তোমাকে বলতে পারি, this wall ladder can be used for the patient for balance problem. So that you will ask the patient to hold the ladder, and you will be asked the patient to do different exercises like standing up, sitting, then side turning. Okay, different types of exercises can be done with this wall ladder. With the small children also, just to have a support, for neuro patient, or those patients are not having proper stability or not having proper balance. What they will do, if they are asked to perform exercise, they will fall down now, so you can't let it happen. Okay, so for the support, you will be asking the patient to hold this, and you can ask him to do different exercises with single hand support also, or with double hand support also. Not only with the patient, aged patient, or neuro patient, or small children, or postural stability, balance problem. We can use it for different purpose also. Different purpose also. For here also you can see, I think it is been for the strengthening exercise, for the for the shoulder region, and after that it will be for the lower lower region also. Yeah, there are different types of exercises which can be performed with the help of the wall ladder. Very important equipment. Just, and the most important is to have the support. Understood? Clear? Oh, this was clear. Is it clear? Introduction to exercise Yes, ma'am, clear. therapy. Is it clear to all? Yeah, বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. আরো কোনো Yes. কনফিউশন আছে তো বলতে পারো। Is there any confusion? Then you can ask me. কোনো কনফিউশন কি আছে? ম্যাম আপাতত No, নেই ma'am. ম্যাম, পরে হয়তো। আপাতত তো নেই। হ্যাঁ, এইটা তো তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন পার্টি পড়ালাম, ডিনা গার্ডেনারে খুব ভালো করে দেওয়া আছে। ওয়াল ল্যাডার হয়, ফিঙ্গার ল্যাডারসও হয়। ফর ফিঙ্গার, এটা কিনা আমাদের লেট মি শো ইউ। ফিঙ্গার লেডার এটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আছে। ফিঙ্গার লেডার, ফিঙ্গার এক্সারসাইজের জন্য। ওয়াল লেডার ক্যান অলসো বি ইউজ ফর দি ফ্রোজেন শোল্ডার পেশেন্ট অলসো, for different and for sometimes for hanging also. Let me show you. তোমাদেরকে দেখালে বুঝতে পারবে। Sometimes it is called wait. Yeah, see, wall ladder or wall bars. দেখতে পাচ্ছ? Is Yes, the ma'am. picture visible? Yeah, see, Yes, this ma'am. one is the wooden. See, see, for pediatrics, colorful.
just because of children the equipments are colorful. বোঝা গেল? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood, na?